Hi everyone! Welcome sa channel ko. Ako nga pala si Janos ng Pinoy Techdad. Today, pag-uusapan natin ang Poco X5, Poco X5 Pro, and Infinix Zero 5G 2023. So, alin nga ba sa tatlong phones ito ang bagay sa inyo or nararapat na pag-ipunan nyo at bilhin nyo? And if by the end of the video, makapili na kayo ng phone na gusto nyo, lahat po ng links nandyan sa description box para sigurado kayo na legit po yan. Na bago natin simulan ng video, sobrang excited ako sa wakas na nag-sponsor sa atin ang Genshin Impact. Kung matagal na kayong taga-subaybay ng YouTube channel ko, alam mong Genshin Impact player talaga ako. Pero para sa mga hindi pa nakapaglaro nito, ang Genshin Impact ay isang open world action RPG kung saan pwede mong i-explore ang napakagandang mundo ng Teyvat. Paniguradong mag-enjoy kayo mag-explore gamit ang napakaraming playable characters na mala-anime ang design. Simple lang ang combat system pero magugustuhan nyo ang pag-mix and match ng iba't ibang natural elements tulad ng Hydro, Electro, Cryo, Dendro, Pyro, Animo, and Geo. At para sa mga players na tulad ko, lalo pang naging mas exciting dahil nirelease na nila ang bagong version na 3.4 Exquisite Night Chimes. May bagong desert area na may giant sandstorm that will test your strength in the game as you get closer. Napaka-challenging nito kasi hindi mo siya makikita agad. Syempre, meron ding bagong boss, bagong events, at bagong mga kagamitan ng characters. Pero ang pinaka-paborito ko talaga sa Genshin Impact, pwede mong laruin sa maraming iba't ibang platforms, whether it's on your phone or on your PC. Available na rin ito sa PS4 at PS5. Na kung gusto mong ma-experience ang Genshin Impact, libre lang ito sa link in the description box or sa QR code. Pwede ka din mag-redeem ng code in the description to get Primo Gems and Adventurer's Experience. So, ano pang hinihintay nyo? I-download nyo na. Alright, so konting paalala lang guys, we're trying to hit a milestone this year. Siguro abutin natin yung 200,000 subscribers. So kung di pa kayo nakasubscribe dito sa channel ko and gusto nyo ng ganitong klaseng content, marami pa tayong i-upload. So I would recommend na mag-subscribe na kayo. Anyway, diretso na tayo sa comparison. Simulan natin sa performance. Alin nga ba sa tatlong to ang the best ang performance? So yung Poco X5, meron tayong Snapdragon 695. So ano ba maasahan nyo sa Snapdragon 695? Decent performance at the mid-range level. So makakaasa naman kayo na abot tayong 400,000 ang Tutu benchmark points dito. Kaya niyang patakbuhin karamihan ng mga games na nilalaro nyo. Kahit na yung Genshin Impact, yun nga lang, kailangan yung ibaba sa lowest graphical settings kung Genshin Impact man yung lalaro nyo. But the rest of the other games, kahit niya isagad nyo yung graphics, I say, kaya naman ito. Although kung maramdaman nyo nagkakaroon kayo ng frame drops, syempre, adjust. Now, pagdating naman sa Infinix Zero 5G 2023, meron tayong bagong Dimensity 1080 na chipset which is just an improvement from the Dimensity 920 last year. So dito naman, ma-expect nyo, aabot rin tayo ng over 400,000 na Tutu benchmark points, closer to the Snapdragon 778G na performance. Overall, decent yung quality ng performance natin with the Dimensity 1080. Kung ano yung nakita nyong performance with the Dimensity 920 from last year, it's the same with this one. Ayun nga lang, since bagong chipset to, medyo may mga games pa na hindi pa well optimized. But surprisingly, yung Mobile Legends dito sa Infinix Zero 5G 2023 is already at Ultra. Sa Poco X5 Pro naman, meron tayong Snapdragon 778G. This one is a really great performing chipset. If you haven't watched my video about chipsets na dapat nyo iwasan and dapat nyo piliin, well, this is on top of my list pagdating sa mga pipiliin nyo. And that's because this chipset is well optimized. Lumabas to noong 2021 and surprisingly, this just keeps getting better. Kung nakita nyo yung CPU throttling test ng Poco X5 Pro, grabe, it's all green. So safe na sagarin to pagdating sa paglalaro. And speaking of games, maganda talaga yung experience with games on this one. Hindi gaanong umiinit. Umaabot lang tayo ng about 42 degrees Celsius nung Genshin Impact na lalaro ko for over an hour. And that's with the graphics set to the highest and with 60 frames per second na option turned on. So it's very obvious naman na with the three phones, the best one for performance is the Poco X5 Pro, followed by the Infinix Zero 5G, and then the Poco X5. I won't ever get tired of reminding you guys na meron tayong hardware limitations sa Snapdragon 695. This chipset cannot give you
1080p 60 frames per second or 4K 30 frames per second. So tatandaan nyo po yan kung camera person kayo. And speaking of camera, pag-usapan na natin next yung camera performance ng tatlong phones na to. So yung Poco X5, meron tayong 48 megapixel main shooter, an 8 megapixel ultra-wide, and a 2 megapixel macro lens. How is the performance overall? Well, you're not gonna be too happy if you are a camera-centric person. Again, I mentioned may hardware limitation tayo. Wala tayong 1080p 60 frames per second or 4K 30 FPS, which the two other phones have. So depende sa presyo na makuha nyo to, it may or may not be a deal breaker. So depende rin kung ano yung hilig nyo talaga sa isang phone. Para sa main sensor, you'll get decent quality photos at best. And then for low light photography, medyo mahihirapan kayo. Dito nyo na makikita nag-struggle talaga yung camera ng Poco X5. With the ultra-wide then, well, it's not something that you would like to see kasi hindi talaga maganda yung quality ng ultra-wide. And then for the macro lens, I mean, at least meron, pero it's not something that you would really use a lot kasi hindi rin ganun kaganda yung macro lens nito. And then moving on naman sa camera ng Infinix Zero 5G 2023, meron tayong 50 megapixel main sensor, 2 megapixel macro lens, and a 2 megapixel depth sensor. So basically, you'll only concern yourself with the main sensor na 50 megapixels. Overall, it's a good quality camera para sa presyo niya. If you can get this at around 11 to 12,000 pesos, para sa akin, I think panalo na yung camera nito. But the downside, however, if kailangan mo ng ultra-wide lens, wala po tayo dito. And then of course, the 2 megapixel depth sensor and 2 megapixel macro lens, it's not something that you will be using at all. So mostly main sensor lang talaga yung focus natin. Now, fortunately, however, meron tayong 1080p 60 frames per second and 4K 30 frames per second. Yung Infinix, usually kasi binibigyan nila at this price range is hanggang 2K lang na video recording, but now we get 4K 30 FPS. The only downside is that super shaky ng video niya if maalog yung paghawak mo ng phone, if naglalakad ka, you're not gonna like it. Sayang kasi maganda sana yung image quality ng videos ng Infinix Zero 5G. Ayun nga lang, kakailanganin mo ng gimbal if ever you plan on using the Infinix Zero 5G for vlogging. Now, isa pang bagay na worth mentioning para sa Infinix Zero 5G na camera, it performs really well pagdating sa night mode. I mean, this is something that you would expect. Yung super night mode nila, it's one of the best pagdating sa isang mid-range device. Approved tayo dyan. And last but not the least, yung Poco X5 Pro, meron tayong triple camera setup as well. 108 megapixels yung main sensor niya. It's using a Samsung ISOCELL HM2 na sensor. And meron siyang 8 megapixel ultra-wide and a 2 megapixel macro lens. And this is the one that truly surprised me kasi hindi ko talaga inaasahan to for a Poco phone. I was expecting na parang run-of-the-mill performance pagdating sa cameras kasi it's been the same thing with the Poco F3, Poco F4, Poco X3 GT, Poco X4 GT. So hindi ganun kaganda yung cameras ng mga Poco phones unless you use a Gcam app. But for this one, kahit wala kayong Gcam na gamitin, panalo na agad yung photos. And para naman sa video recording, wala namang pagdududa na ito yung best among the three phones that we're comparing. So meron tong 4K 30 FPS na very stable dahil sa EIS, 1080p 30 frames per second, and 1080p 60 frames per second. And then para naman sa front camera ng three devices, I would give the win sa Poco X5 Pro. Napakaganda ng 1080p 60 frames per second video recording nito, although hindi lang ganun ka-stable. And then second naman si Infinix Zero 5G, decent yung front camera nito. And then yung 13 megapixel na camera naman ni Poco X5 is medyo lacking in quality. Next up, pag-usapan naman natin yung display ng tatlong devices na to. So meron tayong AMOLED 120Hz refresh rate para sa Poco X5. It has a 6.67-inch na display and then full HD resolution and a Corning Gorilla Glass 3 na protection. And then sa Infinix Zero 5G 2023, meron tayong IPS LCD, 120Hz refresh rate, and it has the biggest screen among the three phones that we're comparing. So 6.78 inches yung display nito, full HD resolution. And then finally sa Poco X5 Pro, it's the same 6.67-inch na display size. Meron tayong AMOLED, 120Hz refresh rate. And then ito yung lamang niya sa other two phones. Meron siyang Dolby Vision and HDR10 Plus na capability. Para sa akin, in person, nakikita ko with my naked eye,
Panalo talaga yung AMOLED displays ng X5 Pro and X5. So kung gagamitin mo yung phones mo for watching and viewing content, maybe on Netflix or Disney Plus or kahit na sa YouTube, mas pipiliin ko yung Poco X5 Pro because of the HDR10 Plus and Dolby Vision na lamang niya dahil AMOLED din siya. And then next is the Poco X5 dahil naka-AMOLED pa rin siya versus an IPS LCD sa Infinix Zero 5G 2023. So, isa to sa mga factors na dapat yung pag-isipan. Ano nga ba yung mas maganda para sa mga mata nyo if ever more on social media or viewing content ang gagawin nyo sa mga phones nyo. Next naman, usapang UI. Alin nga ba sa mga phones ito ang mas maganda yung software support? So first off, all three phones naka-Android 12 na sila. Pero sa X5, naka-MIUI 13 out of the box. And then sa Infinix Zero 5G 2023, naka-XOS 12. And then dito naman sa Poco X5 Pro, naka-MIUI 14 na tayo. Personal choice, which one is the better UI? I would go for the Poco X5 Pro na may MIUI 14 na. Mas mature na yung UI nito versus an XOS UI from Infinix. And by the way guys, I tried to confirm with my contacts of Poco kung hanggang anong OS update na makukuha natin officially with the Poco X5 Pro. Unfortunately, confirm nila na for now, officially, hanggang Android 14 lang talaga muna daw. Pero again, kung sa tatlong to ang pagpipilian nyo, doon na ako sa sure na aabot hanggang Android 14 dahil medyo notorious ang Infinix na hindi gaano nagbibigay ng OS update sa mga software support nila. So more on security updates ang binibigay nila. So para sa mga nakabili na ng Infinix Zero 5G 2023, cross natin yung fingers natin and let's all hope na tuloy-tuloy yung OS updates para sa Infinix phones nyo. But overall, if usage lang naman yung usapan, pareho namang goods yung OS dito. Yun nga lang, medyo mas madaming ads yung makikita nyo sa Infinix na phones. And mas marami silang bloatware na naka-install and hindi nyo ma-uninstall yung karamihan doon sa native apps na in-install nila dito. And then syempre, pwede bang hindi natin pag-usapan yung battery? So, yung tatlong phones na nandito sa atin, parehong may 5,000 mAh na battery capacity. And then yung Infinix Zero 5G and Poco X5, parehong may 33 watts na fast charging. And then pagdating naman sa Poco X5 Pro, may 67 watts of fast charging and meron pang bonus, pwede pa kayong mag-reverse wireless charging at 5 watts. So based on my test, number 1 dito actually pinaka-efficient sa battery is yung Poco X5. Mas matagal yung standby time niya versus the Poco X5 Pro, but not by a lot. Siguro mga 2 hours more than the Poco X5 Pro. But overall, kayang-kaya mag-last ng mga phones nito up to 1 day or more depending on your usage. Pero speaking of usage, mas mabilis mag-drain so far yung Infinix Zero 5G 2023. Kung nag-gaming kayo, mapapansin nyo na mas mabilis mag-drain yung battery percentage nyo versus if you're using the Poco X5 Pro or the Poco X5. So kung huge deal para sa inyo ang battery life, mag-isipan nyo ng mabuti yung pipiliin yung phones dito sa tatlo. Pag-usapan naman natin yung ilan pang mga bagay na dapat yung malaman sa mga phones na to. So first off, if kailangan nyo ng NFC, yung tatlong phones na to, meron po silang NFC. And then pagdating naman sa Wi-Fi connection, wala pong Wi-Fi 6 yung Poco X5, while yung Poco X5 Pro and yung Infinix Zero 5G meron ng Wi-Fi 6. And then usapang memory card slot naman, meron tayong expandable memory para sa Poco X5 pero hybrid SIM card slot lang. And sa Infinix Zero 5G 2023, triple card slot na po. And then sa Poco X5 Pro hanggang dual SIM lang po tayo. And then pagdating naman sa sound, all three have a headphone jack. And then sa loudspeaker naman, meron tayong mono speaker for both the Infinix Zero 5G and the Poco X5 na parehong hindi ganun kalakas. And then dual speakers naman para sa Poco X5 Pro. And then para sa isang extra feature na wala sa Infinix Zero 5G, meron pong IR blaster yung dalawang Poco phones. So if this is a feature that you use a lot, it's still here sa mga Poco phones. At syempre, pinakahuli dito is yung pricing. So magkano ba yung base variant ng mga phones na to? So with the Poco X5, you can get this for 14,999 pesos. And then yung Infinix Zero 5G for only 11,999 pesos. Meron na kayong 8256. And then para naman sa 6128 na Poco X5 Pro, you can get it for only 17,999 pesos. The thing is, madalas nakasale yung mga phones na to. So you have to check then kung mas mababa ba yung presyo niya as compared
compared to the suggested retail price. Pero if you want my advice, the best value para masatisfy talaga yung needs mo for performance or pagdating naman sa camera, I would say go for the Poco X5 Pro, and if you can get it for the sale price na 15,659 pesos or kahit sa early bird rate niya na 15,999 pesos, I would say panalo ka na. You have a steal of a deal. And then of course, kung short yung pera mo, a good alternative is the Infinix Zero 5G 2023. It will give you great performance, a decent camera, may 4K 30 FPS, although you will need a gimbal, so you will have to spend a little bit more para makuha mo yung stable video. And then para naman sa Poco X5, my recommendation is you wait for this to go on a huge sale, as in huge sale, maybe somewhere around 10 to 12,000 pesos na price range. Although maganda yung display niya, this is dragged down by the chipset. Now, ito naman, ina-anticipate ko, panigurado may magtatanong na kung may naipon ka na para sa Infinix Zero 5G, sulit pa ba na dagdagan yung ipon mo para makabili ng Poco X5 Pro? And I would say it really depends kung gaano ka-importante para sa'yo yung camera. Kasi kung gusto mo talaga ng magandang camera quality and magandang video quality na EIS and di mo na kailangan ng gimbal, I would say it's worth paying for the Poco X5 Pro. So kailangan mo talaga pag-isipan ng mabuti kung ano nga ba talaga yung paggagamitan mo ng phone. Kung madalas ka lang naman mag-gaming and hindi mo naman masyadong ginagamit yung camera mo, then okay na yung either Poco X5 or the Infinix Zero 5G 2023. But of course, I would highly recommend yung Infinix Zero 5G 2023 instead. So hopefully, naliwanagan kayo sa video na to and na-enjoy nyo rin. And if you did, please like, comment, and subscribe. And then of course, kung gusto niyo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.